Welcome guys to a new season and a new episode of MenHacks. Kumbuka tulianza MenHacks tukafanya season 1 tukamaliza after we had done more than 100 episodes, and so sai niliwaambia nitarudi kufanya season 2 of MenHacks, and sasa tunaanza leo. This is the first episode of MenHacks season 2, and today I want to talk about a very crucial topic. So leo naongelelea unforgivable things in a relationship. Unforgivable things in a relationship. Hizi ni zile vitu zenye like msee anaweza kufanyia na ukose kumforgive na imagine wase hawata kujudge. So this is one of the unforgivable thing. Na point ya kwanza ni if somebody ever makes you to beg for sex mechi. Yani ile time unajaribu ati kupatana na umse sijui ndio mkue intimate, sijui ndio mkue sensual kiasi, ati hiyo ndo time umse anakuonesha by the way mimi siko available, niko busy, I'm doing my own things. That's one of the most unforgivable things in a relationship. And the reason I say this ni juu mimi personally nishaipitia. Unaget? And msee anaweza kunyima ile design ya anaishi mbali ama anaishi place different na unaishi place different. But anytime you invite them anakuambia ako busy, mara haezi make time, mara anakuambia atakuja alafu anakosa kukuja. That's one of the most unforgivable thing. Actually venye ilini happen in my previous relationship with my toxic girlfriend, hiyo time imagine nilihave kutafuta dem mwingine. Yani nilichitwa on huo dem mara tatu just because alikuwa ananinyima ile kitu. You get? So that I think for me naweza sema it's one of the most unforgivable thing because tushapita ile point nilikuwa nakukatia. Already tumesema tuko in a relationship, umesema unanipenda. How come now sasa ile time tumeingia kwa relationship sasa ndio unaanza kuninyima ama sasa ndio sasa unanimake ni beg for this thing. Una get? And most ladies watakwambia sijui kwani unajua ukizoea kitu sana sijui sitaki uzoee sijui nini, and you are like but tuliingia kwa relationship. You get? And what is funny with that entire situation ni ati nilikuwa nimetoka before niingia kwa hiyo relationship yenye huu sasa ananimake ni beg for this thing. Nilikuwa nimetoka relationship ingine enye manze nilikuwa na date mkambezi. So mkambezi manze kila wiki napata naye mara 3, mara 2, mara 4 anakam sleep over. So huyo obviously nilikuwa napewa kupewa, lakini sasa nimekuja relationship ingine enye huyu sasa anataka ni beg for this thing. You get? So that's one of the most unforgivable thing in a relationship if you were to ask me. Another unforgivable thing in a relationship is when they go out and have a child with somebody else na bado mko in a relationship. Una get? Wacha nikwambie that's the biggest betrayal because ni sawa watu cheat by the way. Watu cheat na mtu anakuwa forgiven. But the fact that umetoka kwa relationship, umetoka nje ya relationship, ukaenda ukacheat na mtu na ukapata mtoto na yeye, ama kama wewe ni dem ukaenda ukapewa ball na chali mwingine na bado uko kwa relationship, imagine that's unforgivable. Na kama ni chali akaenda nje akapea dem mwingine ball, imagine that's unforgivable. Na hiyo ni kitu yenye inaweza fanya by the way your relationship hata kama mko mnaona mta head to marriage, your relationship inaweza ishia hapo because that's one of the most hurtful thing. Can you imagine uko kwa in a relationship na msee and then next time anakama nakuambia by the way imagine by then nimepea msee mwingine ball ama nimepata ball ya msee mwingine. Can you imagine the feeling of that? So hapo hata kama huku nataka kuend relationship, imagine uwezi endelea because huo ni msee first of all amekuonesha they don't respect you. So how can you be able to be in a relationship with them and continue to say that you love them yet ametoka nje ya relationship na akaenda akapata mtoi na msee mwingine? So hiyo ni kitu kingine inakuanga very unforgivable. The other thing that is extremely unforgivable in a relationship is the minute this person that you are dating decides that hata kama tuna date nitakuwa naenda dates na watu wengine, nitakuwa napelekwa dates, nitakuwa naitikia kupelekwa dates. Imagine huo simsi yako loyal. So that's one of the most unforgivable thing because hata kama sija afford kukupeleka date ama sikupelekangi date, mbona unapelekwa dates na watu wengine and then you try to justify the reason why unapelekwa dates na hao watu ama the reason why unaitikia kwenda on those dates. First of all, that's very disrespectful. Hakuna venye tunasema tuna date tuko in a relationship tunapendana and una-entertain wase wengine ati wamekupeleka date na kuuliza sasa ulikuwa wapi leo? Nilikuwa nimepelekwa date na beshte yangu. Alafu the fact that unaita date, get? And sometimes madem by the way wanataka ganika kujamisha chali ama wanataka tu kuona reaction yako because how do you go on a date with somebody ama unaitikia kupelekwa date na mtu and then unakam kuniambia live to my face ati umepelekwa date? Really? Seriously? Get? So sometimes hata dem ukipelekwa date
you'd rather keep it as a secret na usimuambie, but ujue na yeye ile siku atakamkujua that umekuwa ukipelekwa date. First of all, mbona unaitika kupelekwa date? You get? So that's another unforgivable thing, that mtu akiwa ipelekwa date na yet unasema uko in a relationship na yeye. Imagine that's the biggest betrayal, because there is no way you're entertaining other people. Juu kuna kitu wase wanasemanga inaitangwa emotional cheating. Emotional cheating, it means by the time umeitikia kupelekwa hiyo date, ukaenda kucheka jokes za umse mwingine, it means kuna venye by the way how respect mtu mwenye uko na yeye. Ama hata kama wewe ni wetali, probably una date dem fulani, hakuna venye una expect unapeleka madem wengine date na yet dem yako probably hata umpelekangi. You get? And I wish tunaweza fika place fulani to decide by the way kama relationship una feel imeisha ladha. Kama uniambie by the way mimi na feel kuna venye hii relationship, wacha tu nijitoe, mimi nianze kwenda date na watu wengine. Lakini hiyo design unapeleka dates na unaitikia kuenda, ama unapeleka watu wengine date kama wewe ni chali, unapeleka watu wengine date and yet uko in a relationship, imagine that's not good. You'd rather tell this person tumalize hii relationship yetu. The other unforgivable thing is when you catch your person cheating with another person. Yani ile time ati nimewapata tu live, yani umeenda walk into the room ama into the house, unapata mse live. Juzi kuna dem alikuwa ananipa story yake ya venye alipata chali yake akimcheat on, and ni best yake walikuwa wamemwacha kwa hao. So udem ni ana on hao, okay? So udem ameacha chali yake na best yake dem. So tuseme unika best friend wa udem na ni dem bado, okay? So amewacha kwa hao yeye na chali yake, atijua na juana, akamwambia wacha nikimbie tao kidogo ni run errand fulani, nikimaliza ni come. So alikuwa ananiambia yeye alienda for like 1 hour, akaenda tao akawaacha. So si yeye anadhani say wako very sijui professional ama kuna venye tu yani kila mtu atakip boundaries. Yeye alikuwa anadhani anaweza wa trust. So the minute ame walk out, ana realize by the time alikuwa narudi, imagine si hata hakubother kufunga mlango. So amekam amepata kwanza mlango imefunguliwa. And what you should know about this story, and it's very interesting, uchali imagine already alikuwa amepeleka udem kwa wazazi wake na already alikuwa amepropose. So sio alikuwa amebakisha kiasi wakueni kama wataoana, na walikuwa waone in the same year. You get? Same year hii kitu ina happen. So you can imagine udem by the time anatoka tao anarudi, cause hakukaa sana, alikaa 1 hour na alikuwa amewaambia by the sitakaa sana ndarudi. So these people expected ama walikuwa najua that umse haendi kukaa. Do you know by the time dem anakam kuingia kwa keje yake, anapata mlango hata haijafungwa. So ali have to kuingia. Afu ni ile design unaingia ndani, unasikia makelele inatoka. Kwanza aliingia akapata hawako kwa situ na aliwacha kwa situ. Una get? Aliacha chali yake na bishti yake dem kwa situ, wamekaa pamoja wakiongea. The minute anaingia kwa hiyo hao, ana realize by the way ni kama wasi hawako kwa situ. Kuchungulia hivi kidogo anapata wasi wako bedroom. Una get? So dem out of frustration, out of kukasirika, alienda akafungua mlango hivi, akauliza wanafanya nini, akawapata right in the act. Una get? And according to her, alisema alikasirika so much that aliendea kisu kitchen. And I'm not saying that ile time utapata msea kichi tunafanya hivyo, but yeye aliendea kisu kitchen, akaenda akawasimamia hapo, akaambia chali maliza kenye ulikuwa unafanya. Juu saa obviously unajua mmepatikana mnaanza kudress. Like hapana hakuna story ya kudress. Si mko mnafanya hiyo kitu maliza, kila mtu afurahi, kila mtu aende, na mkimaliza kila mtu aende kwao. Imagine aliwashikia kisu wakulane hapo akiwaangalia, na saa hizo chali yake anakula beshti yake dem. You get? So ni one of the most unforgivable thing in a relationship, just because manze unapitisha umse trauma. Can you imagine unapata beshti yako na mtu wako ati wako tu hapo wanapiga mechi yao na uko tu hapo manze unadhani ati unaweza wa trust. So mimi hata nawaambianga proximity, usiwahi leta mtu wako karibu na mabeshti wako, ama beshti yako mwenye unadhani ati ni beshti yako sana, usiwahi, because there is always kitu inaitwa temptation. The other thing that is very much unforgivable anytime it happens in a relationship is when you find out umse una date by the anakuongeanga vibaya. You get? There are people wenye unaweza ingia kwa relationship na wao, unadhani amekuweka huku probably, lakini yeye amekuweka na huku chini. And the reason akona wewe ni juu probably kuna kitu ana benefit other than kuwa in a relationship na wewe. Yani ha benefit from love, yana benefit probably unampeanga pesa, na inaweza kuwa either way, probably ni dem anapea chali do, ama kuna venye amemhost, ama pia the other way around, probably ni chali anapea dem do na anamhost. So anytime unapata probably umse ana talk behind your back, anaenda kusema
Umse niko tu na yeye ananipeanga pesa, ile siku ataikosa pesa mimi nitamtoka, sijui ni nini. Anytime you hear such talks, mse anakuongea behind your back, yet unasema ndio mse uko in a relationship na yeye. Imagine that's not the person you should be with. Unaget? And that's one of the most unforgivable things, because mse in a relationship, it means una open up about your secrets, una open up about zile vitu unafanya, probably uko very much vulnerable na wao emotionally, and then imefika point una realize mse by the way backbite, and it happens kwa relationship, especially ile time mse haja kuvalue. So when you realize that this person is backbiting you, that's one of the most unforgivable things, because mse hauwezi change. Unajua kuna venye hauwezi change mtu venye anakuona. Yeye kama anakuona kama mse useless, ataishi kukuona kama mse useless. So anytime you realize somebody is backbiting you, ama kuna venye anakuongelelea vibaya, especially kwa mabeshte wako na mabeshte wake, it means that person does not value you, and that's one of the most unforgivable things. Usiforgive mse kaa huyo. Imagine mwambie wenda njia yako na mimi nitaenda njia yangu. The other unforgivable thing mtu anaweza fanya na mko in a relationship na yeye is kufika point una realize umse they never want to introduce you to their friends, they never want to introduce you to their family. Na unashinanga ukibring up every other time, mbona hujai introduce kwa mabeshte wako, mbona sijipatana na siblings wako. You get, especially for siblings, because siblings kwanza wale wenye wamekaribiana hakunanga issue that much. So anytime unaona mse ana hesitate kuintroduce kwa mabeshte wake ama kwa family yake, hapo kuna red flag, and that's one of the most unforgivable thing. Wacha ifike pale muambie by the way this is the ultimatum, ni either introduce kwa watu wako ama mimi nikuache, because that's the only security you have that this person doesn't have another life. Unajua kuna watu wanaishingi two lives. Probably kwa home kuna mtu anajulikana that undi ana date, undi ako na yeye, probably hata wako na mtoto pamoja, lakini wewe anakukeep at bay juu hataki ujue hii story, hataki upatane na familia yake ama mabeshte wake, mmoja wao akuambie ukweli ya venye kunaendelea. So anytime you realize somebody is being dodgy about kuintroduce, imagine one mse hauwezi trust, and that's one of the most unforgivable thing. Na ikifika hapo mpe ultimatum, mwambie ni either unintroduce kwa familia yako ama kwa mabeshte wako ama mimi tuachane. Una get, especially family, insist. Kwanza kama mmedate for the longest time, mnaenda 2 years, 3 years, 4 years, hujapata na mabeshte wake hata mmoja, hujapata na familia yake hata mmoja, insist upatane nao. Kitu kingine also very unforgivable in a relationship, usiwaitikia. Imagine una date na mtu and then unakamkurealize umse hata hajai kusave kwa simu yake. Yani they don't have your number saved. Ati venye unaweza save mtu sweet names, sijui nini, haja kusave hata na jina yako haja kusave. Unaenda kuangalia hivi una realize umse by the hajai ni save. That's the most unforgivable thing, because hebu imagine unasema uko in a relationship na mtu na huyo mtu hata haja save, alafu kimuuliza anaanza kukuambia sijui niko na namba yako kwa kichwa. How? Na hii simu ni ile simu amekuwa nayo for the last 1 year, lakini hajaiona kama anaweza kusave. Una get? So anytime unaona tu behavior ka auto, hiyo ni ujinga by the way, na usiitikie. That's unforgivable. And anytime unapatana na mtu kaa huyo amesema ati hata kusave jina yako, and the other thing that happens, na hii niliona mademo wanafanyanga sana, una realize kuna time saa tuseme kama Michali dem amenisave probably sweetie ama habi, yani amenisave jina poa, but anytime tukikosana tu hivi kidogo already asha change jina yangu, asha niandika jina yangu official ya ID. Una get? Kwanza majina zote 3 ama jina zote 2. Una get? So anytime unaona mtu kaa huyo unashindwa sasa wewe really. Sasa tutakuwa tunaishi hivi. Anytime una switch from east side to east side. So that's also another unforgivable thing. Kama wewe ni chali na dem yako anakufanyianga hivyo, anytime una realize ana switch back, oni mse very switchy by the way. Oni mse hana msimamo. Una get? Juu kuna venye tu utaita mse babe, utamuita nini, ama unaweza acha kumuita hizo majina ile time mmekosana, lakini kwa simu sasa tena kwa simu umeenda kuchange juu ya nini. Una get? So anytime unaona dem na behave hivyo, hiyo pia ni kitu unforgivable sana kwa dating. Realize that huo dem ni mse anaweza switch up on you anytime. Siku moja the same way ana change hizo majina, siku moja ataamka na delete namba yako, na hiyo story itakuwa imeishia hapo. Another unforgivable thing that inaweza happen kwa relationship that you shouldn't forgive,
ni ile time say ulikuwa na access kwa simu yake. Probably alikuwa ameweka fingerprint yako, ama alikuwa amekupea password yake, na probably nyinyi mmeshare hizo my information, pia yako na password yako. So anaweza fungua simu yako na wewe unaweza fungua simu yake. Then siku moja unaamka, hata hamjakosana, hamjafanya anything, unapata hauna access kwa hiyo simu. Password amechange, fingerprint amechange. Ukijaribu kumuuliza anaanza kudodge. That's unforgivable, because kama mmefika point tumesema unaweza ona simu yangu ni simu yako, na simu yako ni simu yangu, then why should you wake up one day na decide kuchange na usinipe hata any genuine reason? So that's unforgivable, because ukiallow ianze hivyo, inaanzanga tu hivyo, before you notice ama before you realize umse alikuwa cha kitambo. You get? And me by this squeeze, I think I'm a big advocate of wacha to share password information so that to keep each other accountable, because kama huyu mtu anatumia simu yake na huko na mimi natumia simu yangu na huku, hakuna kitu inani stop from kuongelesha mtu mwingine. So that to create your accountability, kuwa na password yangu na mimi nitakuwa na password yako. So any day umeamka umedecide mimi na change password yangu, hiyo ni red flag kubwa sana, and that's very unforgivable. Kitu kingine unforgivable kwa relationship is anytime you realize umse anytime ukiingia kwa conflict, umse hatakangi kusolve any issues. Unaget? Anatakanga tu zibuild up. Na inaweza kuwa for different reasons. Probably for them, ni wale wase conflict avoidant. Ni wale wase wapendi conflict. So yakiona unaenda pale ni kama unataka kuanza kuargue, yeye anajitoa kwa hiyo story. Na hiyo inaweza kuwa probably because of past trauma. Alikuwa anaona probably mzazi wake akipiga mzazi mwingine, ama akipiga mzazi wake. You get? Alikuwa anaona wazazi wake wakipigana. So anytime inafika point una realize umse hatakangi kusolve vitu, hakuna relationship inaweza grow kama there is nothing you always solve anytime you get into an argument. So anytime unaona kitu kaa hiyo, red flag, and that's unforgivable, because how are we supposed to live our life kama anytime tukiingia into any issue we kazi yako ni kukimbia? Unaona? And sometimes tuachange ku create excuses for people, because wewe ndio utabaki ukihurt. Unaget? So anytime umeka kwa relationship and you realize this person never wants to solve anything, yani yeye anataka tu vitu ziendelee ku build up, hata ile time uko ready kusema okay, niambie mistake yangu ilikuwa gani, unaona tu yeye hako huko, and hata akijifanya hako huko ama akijifanya hako bothered, una notice tu kuna venye ana change. Kama alikuwa anakuongelesha sana, anaanza kupunguza. Kama alikuwa only msana detach na wewe, and that's very unforgivable, because siku moja utaamka urealize umse hata aliachanga kukuongelesha. Why? Because ali build up hizi vitu zenye mlikuwa mna get into arguments in, and sometimes inaweza kuwa hata hizi arguments ni yeye ana stir up argument. Ni analeta hizi arguments zote. Ni analeta hizi misunderstandings zote. So you have to ask yourself, mbona umse ako so invested in bringing all these misunderstandings, na ile time ameleta hizi misunderstandings hataki kusolve? So that's one of the most unforgivable things, and the worst thing you can ever do to yourself ni kuaccommodate watu at your own expense. Yani wewe ndio unaumia, lakini unaendelea kuaccommodate tabia za mtu mwingine. Kama mtu hawezi solve issues, wacha aende kwao. Unaget? So we've come to the end of this episode today. Kama unataka by the way kusuggest topic unadhani inaweza ongelelea, suggest hapo kwa comment. Also nipe feedback yako on what do you think you can find unforgivable in a relationship. Ni kitu gani sikutaja yenye una feel by the way hii hata mimi kwangu hii ni kitu unforgivable? Join me on the next episode for another interesting topic. Kwa relationship tuambiane ukweli.